Shit. Thank you. So, I think web series is the thing இப்போ அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து இது வந்து ஒரு கோவிட் டைம்லேருந்து வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. எல்லாரும் வந்து படமாக வந்து பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க. அதாவது நம்ம லாங்குவேஜை தாண்டி தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், அதுக்கப்புறம் கொரியன், ஜாப்பனீஸ், போஜ்பூரி அதெல்லாம் வரைக்கும் நாங்களாம் போயிட்டோம். எல்லா படத்தையும் பார்த்து முடிச்சு திருப்பி ரிப்பீட் ஒன் மோர் டைம் போவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அவ்வளோ படம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். படத்து மேலே இருந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அதுவும் அட் த கம்ஃபர்ட் ஆஃப் யுவர் ஹவுஸ் நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது வந்து யூ ஜஸ்ட் கெப் வாட்சிங். ஸோ இன்னும் புதுசாக என்ன வரணும், என்ன இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் த ஹோல் ரெவல்யூஷன் கேம் இன் அப்படின்னு இருக்கலாம். முன்னாடியிலேருந்தே இருக்குது, பட் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து ரொம்ப பாப்புலரான விஷயம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக வெப் சீரிஸ், வெப் மூவிஸ் தான் வந்து. ஏன்னா அந்த கண்டென்ட்டும் அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, அவ்வளோ வந்து ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்குது. மக்கள் இன்னும் என்ன புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ படம்னு வந்தாலே என்ன கண்டென்ட்டு என்ன இருக்குது அப்படின்னு மக்கள் கேட்குற அளவுக்கு வந்து தேவ் காட் ஸோ மச் ஆஃப் நாலேஜ் அபவுட் மூவிஸ் அண்ட் த கண்டென்ட். அண்ட் இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு இடத்த வந்து ஆஹா பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு வந்து டெஃபினட்டாக சொல்லலாம். அண்ட் அபவுட் ஆன்யாஸ் tutorial from the makers of Bahubali, they proudly present Anya's tutorial and AHA original. So Teluguல வந்து 2 years முன்னாடி AHA ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. They are number 1 in the industry right now, and it's definitely because of the hard work of the team and the kind of content they acquire and give it to people. அதுதான் வந்து உண்மையான விஷயம். அண்ட் இப்போ தமிழ்ல வந்து 100% தமிழ் OTT AHA. ஸோ இதில் வந்து வெறும் தமிழ் கண்டென்ட் பக்காவா லோக்கல் கிரியேட்டர்ஸ் கிட்டேருந்து, லோக்கல் டேலண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து இருக்கிற அந்த கண்டென்ட்டை மட்டும்தான் எடுத்து ஆஹால வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. அண்ட் ரீஜனல் இஸ் த நியூ குளோபல் அப்படின்னு வந்து பிலீவ் பண்ணுறவங்க ஆஹாவோட டீம். ஸோ இங்கே நம்ம எவ்வளோ தூரம் நம்மளோட கண்டென்ட்டையும் நம்மளோட கிரியேட்டர்ஸையும் நம்ம வளர்க்குறோமோ நம்ம வந்து உலக அளவில் ரொம்ப பாப்புலர் ஆகும் அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மையான விஷயம். ஏன்னா அந்த ஒரு ஒரிஜினாலிட்டி இருக்குல்ல, அந்த ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி இருக்குல்ல, அதை பெருசாக கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது அவங்களோட முக்கியமான மோட்டிவாக இருக்குது. அண்ட் டெஃபினெட்லி வித் த பிளெஸிங்ஸ் ஆஃப் த சிஎம் 14th April அன்னைக்கு ஆஹா வந்து தமிழ் OTT ஆரம்பிச்சாங்க. அப்போலேருந்து இட் இஸ் பீன் த டாக் ஆஃப் த டவுன். அண்ட் இப்போ ஆஹாவோட க்ரோத் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் ட்ரெமெண்டஸ். தட் இஸ் பிகாஸ் 3 மாசத்துல எவ்ரி சிங்கிள் வீக் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு நியூ ரிலீஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஐ திங்க் ஆஹாஸ் டீம் டிசர்வ்ஸ் a big round of applause here because எவ்ரி வீக் நியூ கண்டென்ட். அண்ட் அது வந்து ஒரு வெப் சீரிஸாக இருக்கலாம், ஒரு படமாக இருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து வந்துட்டே இருக்கு. அண்ட் இத்தனையும் மக்கள் வந்து வீட்டிலேருந்தே வந்து பார்க்கலாம், ரொம்ப ஈஸியாக பார்க்கலாம். அப்படிங்கும்போது எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னு வந்து நம்ம யோசிப்போம். ₹1 தான் ஒரு நாளைக்கு அப்படின்ட்டாங்க. அங்கேயும் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து வச்சுட்டாங்க, ₹365 per year. And they have access to like amazing content. And AHA is just brilliant. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதுதான் எல்லாருக்கும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு எல்லார் மனசுலையும் ஆஹான்னு போய் உட்காந்துட்டாங்க. அண்ட் எஸ், அண்ட் ஆன்யாஸ் டுட்டோரியல் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்க ட்ரெய்லரு, ரொம்ப இன்ட்ரூகிங்காக இருந்தது. அண்ட் ஒரு அமைதியான பொண்ணு முன்னாடி உட்காந்துருக்கு. இந்த பொண்ணு இப்படி ஒரு டெரராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ட்ரெய்லரை பார்த்த அப்புறம் தான் வந்து தெரிஞ்சுது. அண்ட் இந்த வெப் சீரிஸ் வந்து பேசிக்காக வந்து இட்ஸ் அ சைபர் ஹாரர். ஸோ ஹாரர்லேயே நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம். ஹாரர் காமெடி, அதுக்கு கிங் ஒருத்தர் இருக்காரு முன்னாடி நம்மளோட. அண்ட் ஹாரர் காமெடி பார்த்துருக்கோம், ஹாரரில் வந்து நிறைய ஜானர்ஸ் பார்த்துருக்கோம். சைபர் ஹாரர் அப்படிங்கும்போது ஒரு இன்டர்நெட்னால நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து இப்போ கிடைக்குது. முக்கியமாக இதோ இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து அதில் தான் பார்க்குறோம். பட் அந்த இன்டர்நெட்குள்ளே இன்னும் எவ்வளோ விஷயங்கள் உள்ளே பதுங்கி இருக்கு, எவ்வளோ விஷயங்கள் வெளில வரும், அது எப்படி ஹாரிஃபிக்காக வரும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த வெப் சீரிஸ் வந்து உங்களுக்கு காட்ட போகுது. அண்ட் இட்ஸ் வெரி யூனிக் பிகாஸ் 2 sisters இவங்களோட கதை பற்றி தான். இந்த 2 female leads, Regina and Nivedhitha Satish, they are brilliant performers. அது வந்து டெஃபினட்டாக எல்லாருக்குமே தெரியுமா அவங்களோட படங்கள் பார்த்ததுலேருந்து. பட் the whole team is led by like women. ஸோ டைரக்டர் ஒரு பெண்மணி, ஒரு ரைட்டர் ஒரு பெண்மணி, அண்ட் அங்கே இருக்கிற லைன் மேன்லேருந்து நிறைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் எல்லாருமே வந்து பெண்கள் தான். அங்கங்கே ஒரு சில ஆண்கள் இருப்பாங்க, பட் மோஸ்ட்லி they are led by women and it's a whole women's team. So that deserves a big round of applause again. ஸோ தே ஹவ் கம் அப் வித் அ பிரில்லியன்ட் கண்டென்ட். அண்ட் இது பார்க்கும்போதே வந்து நம்மளுக்கு ஓகே இதையும் நம்ம பிஞ்ச் வாட்ச் பண்ண வேண்டியது தான் அப்படின்னு வந்து தோணுது. ஏன்னா இப்போல்லாம் வந்து வெப் சீரிஸ் எடுக்கிறாங்க, ஒரு மணி நேரம் இல்லை 20 minutes எபிசோடு இருந்தால் அந்த 20 minutes நிறுத்த முடியல நம்மளால். காலையில் போட்டோன்னா நைட்டு 12 மணி இருக்கும், சோறு தண்ணி இல்லாமல் உட்காந்து பார்த்து தான் முடிக்கிறோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு எல்லாரும் வந்து பார்த்துடும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த கண்டென்ட் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்குது, நம்மளால ஏஞ்சி போவே முடியல அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி ஒரு வெப் சீரிஸாக தான் உங்களுக்கு இருக்க போகுது. அண்ட் இதை பற்றி பேசுறதுக்கு
இருக்காங்க, the cast and crew நம்மளோட இருக்காங்க. நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஆன்யாஸ் டியூட்டோரியல் பற்றி இன்னைக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி we have some special people with us, the cast and crew. ஸோ ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து மேடைக்கு அழைக்கணும். அண்ட் முதலாவதாக I would love to call upon Mr. Ajit Thakur, the CEO of AHA, to join us on stage. Please join us on stage, sir. And this man is behind AHA and இல்லை சொல்லிட்டேன் சார். ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஒரு அதாவது நிறைய காம்படிஷன் இருக்கிற ஒரு ஏரியா அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அது அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் தான் வந்து ஆயிடுச்சு. ஸோ அதில் வந்து யூனிக்காக தெரியணும், பெருசாக வரணும் அப்படிங்கும்போது தட்டுனா தமிழ் தான் அப்படின்னு ஒரு சூப்பரான ஒரு டேக்லைனோட பியோர் தமிழ் கண்டென்ட் வந்து கொடுக்குற ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக வந்து ஆஹா இருக்குது. ஸோ அதோட பிரெயின் அப்படின்னு டெஃபினட்டாக வந்து அஜித் சார் சொல்லலாம். அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு கால் அப்பான் த மோஸ்ட் பாப்புலர் மேன் ஹியர், எவ்ரிபடி நோஸ் him and he is amazingly talented, Chidambaram, the Chennai head of AHA. Chida, please join us on stage. Most popular, yes, definitely the most popular. And I think you both are rocking the look, seriously. And I really like it. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி, அதாவது எல்லாராடையும் அப்படி கேரி பண்ண முடியாது, செம்ம ஸ்மார்ட்டாக இருக்காங்க ரெண்டு பேரும். இட்ஸ் டெஃபினெட்லி யூர் ராக்கிங் த லுக். அண்ட் ஓகே, ஸோ முடி வளர்த்துனால அவங்க சேர்த்துப்பாங்களா, அதெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம். ஸோ முதலாவதாக எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டைரக்டர். நான் இவரை பற்றி சொல்ல தேவையே இல்லை. இவரோட படங்களை பார்த்து சிரிச்சிருக்கோம், மிரண்டிருக்கோம், பயந்துருக்கோம், விழுந்து ஆனால் நிறையா சிரிச்சிருக்கோம். காமெடி அப்படின்னா அவர் தான் கிங்கு, ஹாரர்னாலும் அவர் தான் கிங்கு, சென்டிமெண்ட், ஃபேமிலி ட்ராமா, அவர் இவ்வளோ பெரிய டேரக்டர். அவரை பற்றிலாம் வந்து ஒரு 2 லைனில் சொல்ல முடியாது. சுந்தர் சி சார் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ் சார். ஃபோட்டோ. ஸோ ட்ரெய்லர் பார்த்துருக்காரு, அவர் என்ன சொல்ல போகிறாரு அப்படிங்கிறதான் கேட்குறதுக்கு நானும் ரொம்ப ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா ஹாரர் அவரோட ஜானர், அவர் வந்து கிங் அதில். ஸோ வி ஹாவ் டு ஆஸ்க் ஹிம். அண்ட் அடுத்ததாக நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒருத்தர். ஸோ ஆக்சுவலி ஹீரோ ஆகணும் அப்படின்னு வந்து ஒரு பெரிய டேரக்டர் ஆகி பெரிய ஹீரோக்களை உருவாக்கி திரும்ப வந்து அவர் ஹீரோ ஆகி இப்போ அவரோட படங்கள் வரும்போது வந்து இவரை பார்க்கணுங்கிறதுக்காகவே கூட்டம் அலை மோதுது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அது வந்து மிகையே ஆகாது சொல்கிறதுக்கு. அந்த மோஸ்ட் சார்மிங், வெரி ஸ்வீட்டஸ் எஸ் ஜே சூர்யா சார் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். Thank you so much for joining us, sir. And பிளேயிங் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு அதை வந்து சொல்லுவாங்க. அதாவது உங்களோட ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் என்னவோ அதை பிடிச்சி அதை வந்து இன்னும் மேலே மேலே வந்து அதை பெருசாக்கி அதில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக உட்காந்து சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று கிடச்சிது அப்படின்னா அதை வந்து அசைச்சிக்கவே முடியாது. ஹீ நோஸ் ஹிஸ் ஸ்ட்ரென்த். அண்ட் ஆஸ் அ மியூசிக் டைரக்டர் அவரோட பாடல்கள் எல்லாம் நம்ம கேட்டு வந்து ஆடாதவங்களே இருக்க முடியாது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இஸ் மெலடிஸ் ஆஸ் வெல். பட் ஆஸ் அன் ஆக்டர் அவரோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சு அவரோட கண்டென்ட்டை கரெக்டாக எடுத்து இது வரைக்கும் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மியூசிக் டைரக்டர், ஆக்டர் விஜய் ஆண்டனி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். Thank you so much for joining us, sir. And I think it's time to invite the crew and the cast. So முதலாவதாக I would like to welcome Mr. Shobhu Yarlagadda from Arka Media, from the makers of Bahubali. We proudly say, and we are very proud to present to you Anya's tutorial as well. Thank you so much. And அந்த மென்மையான பொண்ணு யாருன்னு வந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கல்ல, முன்னாடி இருக்காங்க நிவேதிதா சதீஷ் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். One amazing performer as always. அண்ட் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக வந்து ஒரு விஷயம் எழுத முடியும்னா அது கண்டிப்பாக ஒரு பெண்ணாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு முதல்ல வந்து யோசித்தோம். we would like to call upon the writer சௌமியா அவர்கள். Please join us on stage. Thank you, Soumya. And the captain of the ship. So Anya's tutorial oda captain of the ship, Pallavi Gangi Reddy avargal, the director. Thank you.
And we have the beauty here with us. Of course, not just the beauty, but amazingly talented, brilliant performer, Regina Cassandra அவர்களை மேடை கழைக்கிறோம். Thank you. Thank you so much. Yes, so already நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பாயிண்டர் கொடுத்துட்டாரு. You don't have to look like us to join our team. Everybody are welcome அப்படின்னு இன்னும் நிறைய ஆஹா பத்தி சொல்றதுக்காக and to welcome the gathering, I would like to call upon the CEO, Mr. Ajit Thakur, to present the welcome address. Thank you. Thank you. Good morning, Chennai. Anjana, thank you so much. I think I haven't seen a better summary of what AHA does than this in a long time. So you've made my task easier today. Firstly, to all of the friends from media, thank you so much for turning up. Every week, AHA has the unique proposition of launching a new content every Friday. And we wouldn't be able to do that, to take the message of this new content to all the audience worldwide in about 190 countries without the support from all of you guys. So thank you so much for turning up every week to support some of our launches. Thanks to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, we were able to launch AHA with a big bang in April, and I'm happy to tell you today that between the two languages, we've crossed 2 million subscriptions, 27 million downloads, and over 50 million unique users. And that's just in two languages, one of the fastest growing OTT platforms in the country. And we are doubly proud because we are not combining languages and presenting a bouquet like most of our competitors, both global and local, do. We actually believe local, we talk local, and we execute local. So AHA in Tamil, AHA Tamil is a 100% Tamil platform. And for those of you who've downloaded it, you will know that on that, once you choose Tamil, all the content is in Tamil. And for those of you who haven't, I will give you some free codes now, and please do download and start watching AHA from today. It's one of those unique success stories where even when I travel and meet my friends in Mumbai or wherever else in the country I go, they keep talking about how we managed to create a proposition that always the need for it existed. So there is so much content. There's hours and thousands of hours of content to watch on OTT, but they are all put together in multiple languages on the same platforms. And I think what AHA uniquely offers all of our audience around the Tamil world is that when you come to AHA Tamil, you don't have to look for the content in your language. Every single piece of content is in your language, and that's the true USP of AHA, and that's also the reason why we have been so successful in connecting with the local language audience worldwide. By January, we'll launch our third language as well, but today it's about AHA Tamil, and thank you so much, the entire Tamil world, for all the support, and thank you, Chennai, for hosting us and making it home for a lot of us who don't belong here and a lot of us who belong here. This show is in many ways very, very special for us, but I think before I talk about Anya's tutorial, it'll be incomplete without thanking the three rock stars from Tamil cinema who've joined us today. Sundar C, we met long back, and I'm a big fan of your films and the family, and looking forward to your next directorial. It's been some time. Vijay Anthony, I just kept hearing about you. You're much younger than I thought because you've done so much. And thank you for turning up, and hoping we can collaborate together. And SJ Surya, you are a lucky mascot. So, whenever we do something new or I'm nervous and I'll tell Chida, hey, let's call Surya, and he'll say, Arey, we just called him 2 weeks back, and how can we keep asking him to come? But every time you've come, it's been good for us. So keep coming, we'll figure out a way to finally get you on the platform. I'll tell you a story of 2 years today, so hopefully over 2 years we'll get you in. But thank you so much, all three of you, really means a lot. And, the industry welcoming us here. And a big thank you to all of you from Mr. Alu Arvind and Mr. Ramrao, who are our promoters. Industry welcoming. Arvind sir always says, Ajit, I moved to Hyderabad, but I've always been a Chennai boy. So for me, AHA Tamil is homecoming.
and you guys are welcoming us with open arms, so that means a lot. Thank you so much. Moving on to Anya's itself, this show is special for many reasons. I think we'll talk about the content later. Let me talk about the people behind Anya's and why it's so special to me personally, especially. Uh, I think in Mumbai circles, we call him Bahubali Shobhu. And for me, he's a friend. He's one of the finest gentlemen I have met in the industry. And I think he's one of the producers who, when he takes a small subject or a big subject, he always dreams big. And I have seen Anya's taking shape from a one-line idea to what it is today. And I think a lot of that credit goes to Shobhu. And Shobhu, it's better late than never. Today, it's, many of those statements from me today. It took us some time to get started, but in Hyderabad I was a bit hurried because we were late. So today I want to really thank you, because what you are, what you make is very, very special. And I know you do very few of them, but when it comes through like the crackling feedback we're already getting on the teaser. So it means a lot to finally get Shobhu and Arka on board. And what a fantastic team you have created, starting with Soumya, but not just ending with her, with Soumya and Falguni and everybody else. They have been great. And Soumya, I know you wrote the story and you will talk about it, so how you wrote it in the lockdown, so I'll not take that part away. And what an incredible cast, because when we heard the story, we thought it was a very tough role, very complex roles. And I think from the first day, Nivedhitha, when I saw you on the set, I went there to support Pallavi, and I got to see you, and I have seen the first couple of episodes, and you've kind of made Anya your own, and it's a very complex character. And then the sister, who I've been trying to get onto Aha Telugu for 2 years, it was a long, hard journey. We kept sending scripts to her. She kept saying, not this one. And finally, between the Arka team and Pallavi and all of us, we managed to convince Regina after 2 years to come and do something for Aha. And both sisters, the roles are very nuanced, very complex. And when you see it, you'll know how hard they have worked. And to the entire cast and crew, thank you so much. Thank you so much for what you've made out of it. I mean, if you see the expressions even on the poster, like transformation. A lot of credit to the director as well, but to you too. And the last reason why this, show is very special for me is about the little girl who has now flown out of the nest. So when I landed in Hyderabad to set up AHA about 3.5 years ago, Arvind sir said, Allu Arvind, who's my boss, said that, listen, there's this young director who will be very, very famous one day, and she's hanging around in the Geeta Arts office. I want to give her something, but I don't have a subject for her right now. Do you just want to have a coffee with her? And that's how I met Pallavi for the first time. And I think in half an hour I told Pallavi, why don't you come in? So Pallavi was one of the first people who joined the content team in at AHA in Telugu. And she was with us for 2 years. A lot of credit to the first slate of AHA to Pallavi. And then one day she said, hey, listen, I want to be a director, so I don't want to be in the office again and go away. And we let her go. But you normally fly back to your nest. And that's why the first show of Pallavi as director is an AHA. And which is why it's so special. And Pallavi, from Shobhu to you, I think every one of you have just given so much to this show. And I'll tell you what, 2 of my colleagues called yesterday. One who is hard to please and said, finally the show is looking good. The other one is saying, Ajit, this show is much bigger than what I thought. Can we get more marketing money to spend and promote it? So that's how this entire journey has happened. That person is here. And lastly about the show, it's a tricky show. So, this show I'm very, very proud of, not just because of the people involved. It's a tricky genre, horror with good emotional drama. Sometimes you see a lot of horror which is just horror for the sake of horror. And then there's horror that like stays with you. And I think between the relation to the sisters, the drama, and then the horror that ensues, it's a great balance that the creators have managed. And whenever this genre is cracked, those things stay with us. Those films have stayed with us. Those series have stayed with us. And at AHA, we promise that we don't want to be just another OTT, just giving out crime and comedy. We want to do new things. We want to push the boundaries because the OTT audience, and especially the OTT Tamil audience, loves nuanced storytelling, loves new genres and variety. And that's what we've always promised. And I think we've managed to do it a few times in the last 3 years. But this, and I can say it without confidence, that Anya's tutorial is a big milestone, a big step forward for AHA in giving content that I truly believe is global.
I think Anya's tutorial can be watched by anywhere in the world, and they will have the same amount of chill and thrill and emotions that we've had while we have been making it. So thank you so much for turning up, and very, very proud of what we have done. Thank you, Mr. Ajit. அண்ட் ஒரு பெரிய படம் அப்படின்னா வந்து பட்ஜெட் மட்டும்தான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியுமே தவிர பட்ஜெட்டில் வந்து அது பெரிய படம் சின்ன படம் எப்படின்னு வந்து நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். பட் கண்டென்ட் இஸ் த கிங். ஸோ எந்த ஒரு படத்துலையுமே ஒரு அழுத்தமான ஒரு கதை இருந்ததுன்னா, ஒரு அழுத்தமான ஒரு விஷயம் ஸ்க்ரீன் பிளே இருந்ததுன்னா, இது இருந்ததுன்னா ஒரு நல்ல பெரிய படம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து உண்மை. பட் இவங்க வந்து அவ்வளோ பெரிய படங்கள் வந்து பண்ணி இது மாதிரி கண்டென்ட்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற விஷயங்களும் எடுத்து அவங்க பண்ணுறதுனால தான் அவங்களோட சக்ஸஸ் வந்து பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து நான் டெஃபினட்டாக வந்து பர்சனலாக நம்புறேன். பிகாஸ் எனி ப்ரொடியூசர் கண்டென்ட்டை பார்த்துட்டு இது என்ன படமா இருந்தாலும் இது நல்லா இருக்கு நம்ம எடுப்போம், ஸோ நம்ம இவ்வளோ பெரிய படம் பண்ணியிருக்கோம் இது பண்ணணுமா அது பண்ணணுமா அப்படின்னு யோசிக்காம அத்தனையும் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரொடியூசர் தான், ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியாக தான் இவங்க இருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரம் த மேக்கர்ஸ் ஆஃப் பாகுபலி வி ஆல்சோ பிரசன்ட் Anya's tutorial and Arca Media Worksலேருந்து I would like to welcome Shobhu Yarlagadda to address the gathering. Thank you. Good morning, everyone. Ajit, thank you for that warm welcome and warm speech. It's really a pleasure being here. This is our first Tamil production and a bilingual production. Also happens to be our first collaboration with AHA. It's really exciting for us. We we have always believed in content and storytelling, whether it's a big film or a small story, and we're putting the same kind of effort that needs. And I think AHA as Anya tutorials has come out very well, and I'm really looking forward to the reception from the audience here in Tamil. Basically first I want to thank our guests of honor here, Vijay Anthony sir, S.J. Surya sir and Sundarsi sir for taking the time off from their busy schedules to be here. It's really an honor, sir, for having you here to launch this trailer with us. This project started with Soumya, who is also happens to be our creative head, writing a story and getting it to us. And she said, she just asked me to read it, and then I loved it from the day go, from the first place. And we never thought about it as a horror or a supernatural or something else. I just loved the drama and the emotions that came through it. And we said we had to produce it. And then Pallavi came on board as a director. And interestingly, they're the two girls. And then both happened to be writing their first, Soumya happens to be writing her first project, although she's written in animation. This is the first live action. And Pallavi is the first direction debut. So we really believed in them and gave them this opportunity. And AHA trusted them as well, and they loved the script, and AHA also backed us up. So we have a fantastic product with them. I think it's come out well. And coming to casting, I think it was a tough, like Ajit, really tough cast, but we are very happy that Regina and Nivedhitha came on board. I think they've done a fantastic work. It's a great conflict between the two sisters, and the drama really unfolds very well. Really thank you to the both of you for this great work. So all said, I want to take much time, but it's looking good. I would like to thank AHA and the entire team, the local team here as well, for all the work that's gone into making this happen. We look forward to working more with AHA together, and all the best to the team. Thank you. Thank you, Mr. Shobhu. Hello. Firstly, I'd like to thank all the guests who came here and launched our trailer. This all feels too unreal and surreal, actually, because it did not start at this level that we are seeing now. What happened was a couple of girls, she and I went to Leh Ladakh, and then we decided we are going to make it big. We came back, there was lockdown, and Pallavi and I have the habit of calling each other every morning, video calls, and that only became 10 times during the lockdown, to a point that we kind of started discussing the dream that we had together at the Pangong Lake. And I came up with this, to boost the morale. Like I said, there was no plan as to what to do with it. We just started discussing, content, because that's one way to kind of
pass the time and also work towards the goal. She fell in love with the line, and from there it was just working towards and writing and more writing and brainstorming, tearing off papers and writing some more, all the while again not knowing what to do with it. And Pallavi and I decided we'll do it ourselves. At one point that was the decision that we took, that once the lockdown is over, we'll just do it off by our whatever means. And then once the lockdown opened, I kind of spoke to Shobhu Garu and I said, listen, I have something. Will you read it? And I shared it, and he promptly read it in a couple of days. And he said, listen, this is amazing. I think we should do it. We should not pitch it, not see what can be done. He said we should do it. And Pallavi and I went to a bunch of very young, talented crew. They were also team. They were also very, very excited. And it happened so fast, from not having a plan to suddenly we are pitching to, these two actresses, and they are falling in love, and everything was just falling in place. If Hyderabad was shocking for me, this is something else altogether, because this is huge. And I thank everybody who made this, dream come true for me and Pallavi. Yes, thank you so much, and there is a photo opportunity, so எல்லாரும் ஒரு group photoக்காக please. ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோஸ் முடிஞ்சிட்டோம், அதுக்கப்புறமா வந்து வீடியோக்கு கொஞ்ச நேரம் இருக்கும். தேங்க்யூ. Thank you, sir. And for the videos, photographers kindly be stated. Video. Thank you. Avita? Thank you so much. And Mr. Chidambaram, our Chennai head, he'll present the vote of thanks. Thank you. Thank you, Anjana. Dear press, media and social media influencers, thank you. Thank you for your continuous support. நீங்கள் கொடுக்குற ஆதரவு, உங்களோட தொடர்ந்து நீங்கள் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால தான் எங்களுக்கு இன்னும் என்கரேஜ் பண்ணுது. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். ப்ளீஸ் கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ். தேங்க்யூ சுந்தர்சி சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்கள் பிஸி ஷெடியூலில் வி ஆர் ஹானர்ட். எஸ்ஜே சூர்யா சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். எனக்கு தெரியும் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் உங்கள் ட்ராவலை கேன்சல் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க. Thank you so much, sir. Vijay, sir, thank you. And we love to soon collaborate with all three of you. We're looking forward, sir. Thank you. Thank you. Then big thanks to our media team. Okay. And we have a strong belief this series will do really well in Tamil. And even we want to take that pride and we want to make this as a big series. The entire team believes that the series has the potential and we want to drive it big. And I'll also thank my team putting up the confidence after seeing the trailer. Yesterday we watched the entire Tamil trailer and we are very confident. So I want to thank Sri Ranjani, Aishwarya, Pavitra and our marketing team Praveen and Suresh. They have very good confidence that we want to go all out and then put the series in a big shape. And also I want to thank Pallavi, Soumya, Regina and Nivedhitha. Thanks for us. Keep supporting us. We look forward to work more series. Pallavi, we want Stride Tamil series from you. So we are looking forward. And I want to say that in the time, the belief is what is driving us. So that the belief they have, that is what is driving us. So still we're looking forward and we want to be proving ourselves that we will make big this platform like in Telugu, like in our Tamil also. Thank you, Ajit. Thank you for your unconditional support to the team. And also I'd like to thank our good Telugu team friends also to putting up this, Vasu and team. Thanks to you.